Present tense. Present simple. Subject plus ভার্বের বেস ফর্ম অথবা V1 plus object. For example, I do the work. I the subject, do the verb based from, the work the object. Remember that do, did, done. So do the V1, did V2, done the V3. So present from past participle যাকে আমরা V3 বলে থাকি. So present continuous. Subject plus am, is, are plus ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা বেস ফর্মের সাথে ing plus object. For example, I the subject, am the helping verb. ভার্বের বেস ফর্মের সাথে ing যোগ. So বেস ফর্ম হচ্ছে do ing, so doing the work. So ভার্বের ing from the work is the object. Perfect. Subject plus have অথবা has plus ভার্বের past participle form তাকে V3 plus object. For example, I have do, did, done. So done the work. So I subject, have the helping verb, done is the V3, the work is the object. Present perfect continuous. Subject plus have, has plus been plus ভার্বের বেস ফর্ম এর সাথে ing plus object. For example, I have been doing the work. So I the subject, have been the helping verb, doing the verb present with ing. So verb ing, the work is the object. Past tense, past simple. Subject plus V2 or past form plus object. For example, I did the work. Past continuous. Subject plus was, were plus ভার্বের বেস ফর্ম প্রেজেন্ট সাথে ing যোগ প্লাস অবজেক্ট. ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পারি I was ভার্বের প্রেজেন্ট সাথে ing যোগ, সো ডুইং অবজেক্ট the work. Present past perfect. Subject plus had plus ভার্বের past participle form অথবা V3 plus object. For example, I had done the work. We know that do, did, done. Do is a V1, did is a V2, done is a V3 অথবা past participle form. So done V3. Perfect. Past perfect continuous. So subject plus had been plus ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ing plus object. For example, I had been doing the work. So I subject, had been is a helping verb, doing verb plus ing from the work is a object. Future tense, future simple. Subject plus shall, will plus ভার্বের বেস ফর্ম অথবা V1 plus object. For example, I shall do the work.
I is a subject, shall is a helping verb, do is a V1, so based from V1. The work is a object. Future continuous. Subject plus shall be will be plus ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে বা বেস ফর্মের সাথে ing যোগ প্লাস অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, I shall be doing the work. So I is subject, shall helping verb, doing is a verb present form ing, so doing verb ing object, so object the work. Perfect. Subject plus shall will plus have plus ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যাকে আমরা ভিসি বলে প্রকাশ করি প্লাস অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, I shall have done the work. So I subject, shall have the helping verb, done is a V3, the work is the object. So perfect continuous. Subject plus shall have will have plus been plus ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা বেস ফর্মের সাথে ing যোগ প্লাস অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, I shall have been doing the work. So I the subject, shall have the helping verb, so helping verb doing the verb plus ing and the work is the object. Thanks for watching.